Africa Uncensored. Na ni mwalimu wa biolojia na kemia jua lichomozapo, ila linapotua na valia magwanda ya askari gongo. Kunani? Hii ni NTV Jioni na Frederick Mwitiriri. Mtazamaji, Daudi Agondoa yuko upande mwingine wa studio. Tuanze taarifa zetu. Hatimaye mkutano baina ya Rais William Ruto na Jaji Mkuu Martha Koome umefanyika baada ya tetesi za ufisadi katika idara ya mahakama. Spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula, mwanasheria mkuu Justin Muturi na naibu jaji mkuu Philomena Mwilu ni baadhi ya waliohudhuria mkutano huo ambao ulinuia kuleta mshikamano wa kikazi kati ya serikali na idara ya mahakama. Sinde Chazima anatuelezea zaidi kuhusu yaliyoafikiwa katika mkutano huo. Karibuni. Ujumbe uliotolewa na Ikulu kuhusu mkutano baina ya viongozi wa vitengo vitatu vikuu vya serikali. Ujumbe uliotolewa na Ikulu kuhusu mkutano baina ya viongozi wa vitengo vitatu kuu vya serikali umeashiria kuwa idara ya mahakama na serikali kuu zimeafikiana kukoma kurushiana makonde. Mojawapo ya yale yanayoibuka kidedea ni kuhusu jinsi gani serikali kuu itaipiga jeki idara ya mahakama katika juhudi zake za kupambana na ufisadi, kiini kikuu cha mvutano wao na Rais William Ruto. Katika maafikiano yao, imekubaliwa kuwa serikali kuu itatenga fedha zaidi za kuwaajiri kazi majaji 25 zaidi katika mahakama kuu, majaji 11 wa mahakama ya rufaa, na pia fedha zaidi zitatolewa ili kusaidia katika ununuzi wa magari zaidi yatakayosaidia idara ya mahakama katika shughuli za uchukuzi. Ishara hii ya serikali kuu imetajwa kama kiinua mgongo na wadau katika sekta ya sheria, wakilenga kuwa serikali kuu huenda inaazimia kuitia idara ya mahakama kibindoni. Lakini kwa upande wake, Ikulu katika ujumbe wake imesema kuwa utendakazi wa vitengo vyote kuu vya serikali utaheshimiwa na kupewa uhuru na heshima inayostahili. Vile vile katika ujumbe huo imekubaliwa kuwa maamuzi ya mahakama yataheshimiwa licha ya wandani wake Rais Ruto kumtaka kupuuzilia mbali maamuzi fulani ambayo walidai yanalemaza mpango wa kutimiza ahadi za kampeni za serikali ya Kenya Kwanza. Lakini mkutano huu hujawafurahisha wengi, ikiwemo kiongozi wa upinzani Raila Odinga ambaye amekashifu mchakato huo. This, in our view, is an irresponsible move. If there's supposed to be a dialogue, this dialogue should be held in a neutral place. State House is the head of the executive, is the seat of the executive. That's where the president resides. If there's going to be a dialogue over issues of governance, they should be held in a neutral ground. But this means that the judiciary itself is being compromised by the executive. The judiciary is being held hostage by the executive. And we've seen this before. We saw it happen under the rule of Mr. Moi. And we have tried to caution the current Chief Justice not to go to bed with the executive. This is an unfortunate development, and we want to hope that the rest of members of the judiciary are not going to be compromised. We want the judges to remain firm and do their work in accordance with the law and the constitution of our country. Ujumbe uliotolewa na Ikulu umekuwa wa jumla. Itasalia kuonekana ikiwa Rais Ruto pamoja na naibu Rais Rigathi Gachagua walitoa ushahidi dhidi ya baadhi ya majaji waliowataja kuwa wafisadi ili wachunguzwe na tume ya huduma kwa mahakama JSC. Sydney Chazima, NTV. Tuingilie kwenye masuala ya masomo. Wizara ya Elimu sasa imeanza shughuli ya kuwasaka wanafunzi ambao hawajajiunga na kidato cha kwanza. Katibu katika Wizara ya Elimu Belio Kipsang amewataka walimu wakuu kuwapa nafasi wanafunzi kuingia shuleni, ikiwemo wale wenye changamoto za kununua sare za shule, akitishia kuwa sheria kali pia zitatumika kwa wakuu wa shule wanaotoza pesa zaidi za ada katika shule za umma. We are going to do a major mop-up with our colleagues in
Ministry of Interior to ensure that all our children are in school. And I'm telling parents, you know, it's against the law not to take children to school. And there will be consequences of not taking children to school. Our day schools are free. Wenyeji na viongozi wa kaunti ya Uasin Gishu wamejitokeza kutoa maoni yao kuhusiana na mswada wa nyumba za bei nafuu wa mwaka 2023, huku baadhi yao wakitaka sehemu fulani kutengwa ili shughuli hiyo ya ujenzi isiathiri uzalishaji wa chakula. And shall not die, because the benefits support from soil, and as people of soil we are saying endelea na kazi na vijana wapate kazi. Na niko your excellency the government sisi kama hustlers, kwa sababu kisimama kusema jina what we have one unified factor like sasa kama mama anakatwa atakuwa na nyumba yake, na kama baba anakatwa atakuwa na nyumba yake, ama tuweke kama hii ya NHIF, kama mmoja amesimamia it means wote watafanya nini? Yes. Kulikuwa na proposal ya kwamba kukuwe na proposed areas ya kwamba hapa ni mahali pa watu kuishi, kujenga manyumba hapa, na mahali huku kwingine ni mahali kwa kuset for agricultural purposes, ili Uasin Gishu na eneo zingine ambazo ziko food basket katika nchi yetu ya Kenya tusiweze kupoteza our ability ya ku grow our own food. So that really came out prominently kutoka kwa wakulima wa Uasin Gishu. Tunafanya kazi na serikali kuu kwa mpangilio kamili kusema it is a good problem to have where we provide services when the wananchi wanakuja kwa urban, which will give us room to produce more in our farms. Mtazamaji, baada ya kuwa na mauaji ya wanawake humu nchini kwa siku ambazo zimepita, tunazo taarifa ambazo zimetolewa na African Census kutoka mwaka 2016 hadi Disemba ya mwaka jana. Ni tathmini ambao umefanyiwa watu 500. Taarifa hiyo ni kama hii. Tumesema ni mauaji ya wanawake ambao yaliangaliwa na African Census, ripoti ya kutoka mwaka 2016 hadi mwaka jana Disemba, visa 500. Taarifa hii inasema hivi kwamba wale ambao wanaua wanawake waume ni 200, visa hivyo 241, ambao wameuliwa, wanawake ambao wameuliwa na wapenzi wao ni 130, watu wasiojulikana ambao wameua wanawake ni watu 99, marafiki ambao waliua wanawake ni 22, wale ambao wameua wanawake wakiwa ni waume ni 19, jamaa zao 18, waliokuwa ni wapenzi wao 17, ripoti ambayo imetolewa na African Census, taarifa ambayo tunafuatilia kwa ukaribu sana. Kaunti zinazoongoza na mauaji, kaunti ya Nairobi, Kiambu ambayo ni jirani, na Nakuru zinaongoza na mauaji hayo kwa wanawake. Taarifa nyingine ambayo imetolewa na African Census ni kwamba jinsi ambavyo waliuliwa, wengi waliuliwa kupitia kisu, wengine wakauliwa kupitia kifaa butu au risasi, wamepigwa risasi, wengine wamenyongwa na kadhalika, njia tofauti ambazo wameuliwa. Mauaji ya wanawake yameongezeka sana humu nchini. Wanawake waliouliwa kulingana na miaka yao, chini ya miaka 18 ni wanawake 25, miaka 18 hadi 35 miaka ni 211. Nambari ya juu sana kiwango hiki, wanawake wengi sana wameuliwa. Miaka 35 hadi 50 ni 64, zaidi ya miaka 50 ni 44. Taarifa ambayo imetayarishwa vile vile ambavyo nimekueleza na African Census. Tunafuatilia taarifa hii kwa ukaribu sana tuweze kukuelezea ni kipi ambacho kinafanyika hasa katika ulingo huu. Taarifa hiyo tutakuwa tukuletea kwa ukamilifu mwendo wa saa 3. Tuendelee na taarifa zetu. Taarifa hizi zote zimetayarishwa na African Census wakiwa na Africa Data Hub na vile vile Odipodev. Taarifa ambayo nimekuletea hapo dakika chache zilizopita kuhusu mauaji ya wanawake. Sasa tuingia kwenye mapumziko mafupi, lakini tukirejea taarifa zaidi.
Welcome to the Delight Nakuru, brought to you by Username Investments. Perfect for your dream home investment for holiday home, going only for 799,000 shillings for 1/8 of an acre. SMS Nakuru to 20321 or call 0725 000 222. The moment I feel my pain starting to fade, it's like I'm going back to myself on a really good day. Panadol Extra releases you from strong pain. Panadol, release starts here. Prudential is now on M-Pesa app. Get a cancer cover from as low as 750 bob per month. Na pia, ukiwa admitted hosi, unapata chapa daily. For each day hauko hustle, for as low as 1,250 bob per month. Unangoja nini? Prudential is now on M-Pesa app. Visit today na ujipange na life. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. It's Friday and things are looking a bit boring. Fanta. Submit to the fizziest of fizz. Surrender to a bubbly bliss. Fall for the tangiest of tangs. Succumb to the flavor frenzy. Fanta. Indulge with a sip and snack. It's time to get stepping. Step up to your most loved content and enjoy the next level upgrade for free. Respect that. Upgrade now and step up to even more action. Step up to more football. Step up to more local drama. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. Why are you here? You know very well why I'm here. I want evidence to prove that your grandson killed Alberto. But I am telling you now, you will not find anything in here. Could we talk? No. No, we have nothing to talk about. Yes. Well, nice seeing you though. It's a shame I cannot say the same thing. Head over heels. Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu za NTV jioni. Taarifa ambazo tumezipa kipaumbele siku ya leo. Baadhi ya taarifa hizo ni kwamba leo kumekuwa na haya mazungumzo ambayo yamezungumziwa siku nzima. Rais wamekutana na idara ya mahakama kiongozwa na jaji mkuu. Mazungumzo ambayo nimekupa taarifa hiyo hapo awali. Taarifa nyingine ambayo tumefuatilia kwa karibu sana ni kwamba Raila Odinga, kinara wa Azimio, shaanza shughuli yake ya kule pwani ya siku kadhaa. Taarifa ambayo nimekupa hapo awali, amezungumza akiwa pwani kuhusu majaji. Kumekuwa na vuta ni kuvute katika hospitali hii ambapo kuna wale maafisa ambao walikamatwa wakihusishwa na ufisadi. Taarifa nyingine ambayo tumefuatilia kwa ukaribu sana ni hii. Kumekuwa na mauaji ya kiholela ya wanawake. Taarifa ambayo nimekupa na mashirika tofauti yametoa data kuhusiana na vile ambavyo wanawake wamekuwa kiuliwa tangu mwaka 2016. Sasa nikupe data nyingine. Taarifa kuhusiana, mwelekezi wangu ikiwa utanipa taarifa hiyo. Naelezwa kwamba tuelekee kwenye taarifa hii. Mwili wa msichana wa miaka 15 ungali haujaopolewa katika chimbo la dhahabu kijijini na Ruorwo, kaunti ya Pokot Magharibi, siku 5 baadaye. Nakiru Ngolenyang alipoteza maisha yake baada ya chimbo la dhahabu alimokuwa kuporomoka na kumfukia ndani. Kundi la wanawake alilokuwa nalo walifanikiwa kutoka chimboni wakiwa hai, la mauti yakamfikia Ngolenyang
Familia na wakazi wamepiga kambi katika eneo la tukio kwa siku 5 mfululizo sasa kwa juhudi za kuopoa mwili wake bila mafanikio. Wenyeji wanasema eneo la chimbo limekuwa hatari tangu liporomoke kutokana na tope na mawe yaliyoziba. Walikuwa watatu lakini wawili wakatoka. Sasa mmoja ndio akabaki ndani na mama ya huyo mtoto alijifungua. Sasa huyo mtoto ndio alikuwa analisha boma, alikuwa analisha kwao. Kwa hivyo mpaka saa hii hivi kwao wiko hali hatari na njaa. Hii sasa imeonekana kwa sababu ya harufu. Hakuonekana kwa sababu ya mwili, ilionekana kwa harufu tu na bado watu wanachimba hajapatikana bado. Kumekawa mikakati yetu mara mbili. Mikakati yetu ya kwanza ni kutumia wale ambao walikuwa wamechimba hii migodi kufanya search ama kutafuta mwili mahali iko. Alafu ikishindikana, mpango yetu ya pili ni kutafuta mashini ili tung'oe mchanga na kutafuta mwili. Mtazamaji, hii leo kumetolewa ripoti na Infotrack kuhusu vile uchumi wa Kenya ulivyo. Nikupe taarifa hiyo ambayo imetolewa mapema leo ni kwamba hali ya uchumi humu nchini imekuwa hivi. Ikiwa mwelekezi wangu utanipa, ni kwamba waliofinyika zaidi ni watu 18% ya Wakenya wanasema wamefinyika zaidi. Wanaohangaika kujimudu ni 55%. Wale ambao wanasema wako sawa, wengine wakisema hawako sawa ni 22%. Wale ambao wanasema hawahangaiki kabisa ni 5%. Wakenya 5% tu ndio wanasema wako sawa. Hali ngumu ya uchumi, athari za uchumi ni kwamba hizi msongo wa mawazo zimeleta athari nyingi zaidi. Kuharibika kwa mahusiano 32%, athari kwa afya 21%, athari mbaya kwa afya akili 18% ya Wakenya wanasema kwamba wamefikia hapa. Ripoti ambayo imetolewa na Infotrack. Wakenya wametoa suluhu tofauti. Wanasema serikali inastahili kupunguza gharama ya maisha 26%, wanasema hivyo. Kuongeza nafasi za ajira wanasema 13%, kupunguza bei ya mafuta 13%, kupunguza gharama ya elimu 12%. Kumbuka wanafunzi wengi sana wamekuwa wakitafuta karo hata kupitia kwenye runinga. Kupunguza ushuru kwa Wakenya 12%. Sasa kutokana na ripoti hii, mtazamaji, Wakenya wamebuni mbinu mbalimbali za kujistiri wakati huu uchumi unapozidi kung'ata. Je, ni mbinu zipi unazotumia kujikimu wakati huu? Hebu tueleze. Hizi ni suluhu baadhi ya Wakenya wametoa kupambana na hali ngumu ya maisha. Cost of living iko juu na salary hajaongezeka, bado ni ile ile. So the only thing you have to do ni kukubali. So nimejikubali kwanza venye iko. Ya pili ni kucut cost. Kama gari unaacha nyumbani unakuja na matatu. Chakula una focus kwa main food. Ukitegemea your salary ni kidogo sana, haikutoshi kusurvive nayo. Maybe we can just hustle. Kama kitu kama matunda kwa nyumba, it is very rare now because of the price imeenda juu, you cannot even afford. So maybe you prioritize vitu yenye unaona specific that this maybe vitu itaweza kusaidia haraka. Hiyo ndio utaweza na ni yenye unaweza. Tuweze kuanza kujipanga. Ukijua kwamba maisha ni ngumu, pesa ambao sasa ukipata kama ni usafiri, mafuta imepanda juu. Hata kama wamereduce juzi kidogo, bado hiyo maisha ni ngumu. Ukipanda gari, pesa ni nyingi. Pikipiki, pesa ni nyingi. Kwa hivyo tuanze kujitahidi, kujikakamua kama Wakenya, hata kama ni kula chakula labda mara 2 kwa siku, kwa sababu maisha imekuwa ngumu. Kama matunda hiyo tumekata. Kitu kama mkate kwetu imekuwa si lazima. Unapata kama ni chai, wakati watoto walikuwa wamefunga shule tulikuwa tunajaribu labda tunaangalia mwendo wa saa 5 hapo hivyo. Akinywa chai hiyo tunahesabu ni lunch. Hiyo tunamaliza pamoja mpaka jioni tena. Chakula imekuwa hali ya kutatanisha. Ni hali ngumu ya maisha ambayo inawapelekea Wakenya kutafuta mbinu tofauti za kujikimu kimaisha. Tuelekee Meru ambako kuna mwalimu ambaye usiku ni mlinzi na mchana ni mwalimu. Fabian Kabiru amekuwa na safari ndefu ya maisha, akielezea jinsi alivyolazimika kuacha shule kutokana na changamoto za kifedha, ila tu hakuzima ndoto yake ya kuwa mwalimu. Huyu hapa Kevin Mutai anasimulia taarifa yake.
Fabian Kaburu ni mwalimu wa kemia na biolojia katika shule ya seminari ya St. Pius huko Meru, na ana mengi ya kusimulia kuhusu safari ya ndoto yake. Anasema aliacha shule akiwa kidato cha pili mwaka 2022 kutokana na ukosefu wa karo, ila tu mahangaiko ya kutafuta ajira mjini Nairobi ilimlazimu kurudi shuleni. I decided I'll go back to school and complete my secondary education. So I went, the following day I went to another school known as Muradhankali Multipurpose. It is like an adult school. You go there and then you stand like 2 years. And then from there you do your KCSE. Mwaka 2016 alifanya mtihani wake wa kitaifa wa KCSE na kujizolea alama ya B-. Alikuwa na azma ya kuendelea na masomo yake na ikambidi atafute kazi kama mlinzi ili kupata karo ya chuo kikuu. My friends told me, Fabian, you have been a very good leader and you have done well in mathematics and sciences. You can be a very good teacher. Of course, I went home and said, yes, Fabian, you can make a very good teacher. So I decided, yes, I'm going to be a teacher. Hadi sasa bado anaendelea na kazi yake ya ulinzi, akifunza mchana na usiku akiwa mlinda lango. Ni kazi ambayo anaendelea kupitia mpango maalum wa shule. Kinachompa msukumo ni kumaliza deni analodaiwa ya chuo kikuu na hata kusaidia kujikimu pamoja na familia yake. My passion is teaching, but still I love the uniform, the security guard uniform, because the security guard uniform is what has made me to be where I am today. Changamoto ni tele anazokumbana nazo njiani. Unakuta watu wakifika pale kazini wanakudharau kwa sababu ile kazi ambayo unafanya, na unasikia wanatoa majina machafu pale. Anasema kuwa anapata faraja kutoka kwa wanafunzi wake, wazazi na hata shule. Achievement ya kwanza ni kuraise miniscore ya chemistry kutoka mahali ilikuwa 3.1 mpaka saa hii tuko 5.3. That's one of the major achievement ambayo nimeweza kuachieve. Tena nikiwa H&D end of science department, nimeweza kufanya mwaka wa 2022 na mwaka wa 2023 H&D or the science department to be the best in this school. Ana miaka 41 na bado analenga kuendeleza tasnia hiyo ya walimu, akiwa na ndoto ya kupata ajira kutoka kwa serikali. I always say God's time is the best. Kevin Mutai, NTV. Nasema wakati wa Mungu ndo mwafaka. Kiongozi wa upinzani Raila Odinga anasema kwamba muungano wa Azimio la Umoja uko imara na hamna mkwaruzano kati ya viongozi wake kama ilivyokuwa imeripotiwa hapo awali. Ripoti ya kamati ya mazungumzo na uwiano ilionekana kutia doa la kwanza kuu katika muungano huo. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, kiongozi wa NARC Martha Karua na kiongozi wa DAP Kenya Eugene Wamalwa wakipinga mapendekezo ya kamati hiyo, huku kiongozi wa ODM Raila Odinga na kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka wakikubaliana na mapendekezo ya kamati yenyewe. I want to dispel any rumor that's being spread by irresponsible media that there is no danger in Azimio collapsing anytime soon. I really want our media to be responsible. You don't want media to spread unnecessary and irresponsible propaganda. Nobody has left Azimio. Azimio has remained intact, except a few members of parliament who decided to take a walk. But the leadership of Azimio is intact. There is no dissension. There is no disagreement anywhere in Azimio. Tuchukua mapumziko mafupi, lakini nikupe taarifa ambazo zinakuja. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya volleyball ya wanawake Malkia Strikers ametaja kikosi cha wachezaji 14 ambacho kitashiriki mchuano wa kanda ya 5 kufuzu michezo ya bara Afrika.
Welcome to the Delight Nakuru, brought to you by Username Investments. Perfect for your dream home, investment for holiday home, going only for 799,000 shillings for 1/8 of an acre. SMS Nakuru to 20321 or call 0725 000 222. Nivea Luminous visibly reduces dark spots. Does it really work? Trust me. For post-acne marks too? Of course! World's #1 anti-spot expert serum, now for post-acne dark marks and age spots. Visible results in just 2 weeks. That means also for my age spots. Already worked for over 1 million women. Nivea Luminous 630. It works. Nimeget airtime. Airtel Money inakuokolea. Really? Yes. Aje? Ukiwithdraw chapa kwa Airtel Money agents inakurudishia hiyo transaction fee kama airtime. Auntie. Karibu. Shosho. Shiko. Nipotea. Angalia hapo kwa buchari kanjia kako hapo. Oh. Shosho. Airtel Money makes your life kidogo better. Panda tukupandishe on Go Entertainment this new year on GoTV bila kulipia extra. Kama uko on GoTV Lite, lipia GoTV Value, utapata kufurahia GoTV Plus. Tayari on GoTV Value, then lipia GoTV Plus uenjoy GoTV Max. Kama wewe ni wa GoTV Plus, lipia GoTV Max ujinice na shows noma kabisa on GoTV Super. Furahia the best sports, international shows na local shows una like free. Download GoTV Stream. GoTV, love it. Makinika sasa tudunde nyungani haraka upesi. Ni Yoshua Makore. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya volleyball ya wanawake Malkia Strikers Jafeth Munala amekitaja kikosi cha wachezaji 14 ambacho kitashiriki mchuano wa kanda ya 5 wa kufuzu michezo ya bara Afrika ambao utafanyika nchini Misri kati ya Januari 26 na 28 mwaka huu. Munala amewachuja Pamela Jepo Kiroi na Lindsay Jeruto Masimoimu akiongoza kikosi hiki akiwa nahodha. Miongoni mwa wachezaji waliomo kikosini ni Triza Atuka ambaye yuko hapo sambamba na Esther Mutinda, Immaculate Nekesa, Agrippina Kundo na Lizu Wanyama. Wakati huo naye kocha wa timu ya wanaume wa Falme Stars Gideon Tarus amekitaja kikosi ambacho kitawinda tiketi hiyo ya michezo ya bara Afrika. Brian Meli ndiye nahodha na atawaongoza Kelvin Kipkosgei, James Mutero, Hanson Kipchumba, Elfas Makuto, Joshua Kimaru na Nicholas Matui miongoni mwa wachezaji wengine. Na afisa mkuu wa michezo katika idara ya NYS Benedict Matheka amesema kwamba wanafuata nyayo za idara ya polisi sambamba na ulinzi katika michezo, na siku moja watakuwa na timu mbalimbali katika ligi tofauti hapa nyumbani. Tusikie alisema nini. Na kusema ukweli, polisi na jeshi walianza mapema, lakini kwa saizi tumekuja katika ladies, tuko katika division 1 in ladies team. Tuko na timu mbili, moja hapa Gilgil na nyingine kule Nairobi, iko regional league. Tuko pia na michezo mingine kama ya rugby ambao tuko katika league ya nationwide. Tuko na timu mbili, moja iko kule Mombasa na nyingine iko hapa Nairobi. Na pia tuko katika michezo wa handball ambayo tuko both men and women, na tunacheza ligi kuu kule Nyayo Stadium Nairobi. So michezo ile tuko nayo kuendelea mbele, nikukusa talanta zile ambazo tuko nazo, and najua kwamba hata kama tumeanza nyuma, lakini kwa muda wa mwaka mmoja hivi tumepika hatua kubwa sana, tukiwa na support kubwa sana ya mkurugenzi wetu mkuu, Director General Mr. James Tabur, ambaye ametusupport sana katika michezo na kukusa talanta zetu.
Tuangazie kabumbu sasa, na ni kwamba shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani FKF limemteua naibu kocha mkuu wa Harambee Starlets Mildred Cheche kuwa mwalimu mkuu wa Junior Starlets. Mildred ataiongoza timu hiyo ya wanasoka wasiozidi umri wa miaka 17 na atasaidiwa na Ann Aluoch. Mildred na Aluoch wote wamehitimu na wana leseni ba ya shirikisho la kabumbu barani Afrika CAF. Mildred na Aluoch wana kibarua cha kuisaidia Junior Starlets kufuzu kombe la dunia ambalo litafanyika Jamhuri ya Dominica kati ya Oktoba 16 na Novemba 3 mwaka huu. Kenya itapambana na DR Congo katika raundi ya pili ya kufuzu na Februari 4 ugenini. Katika anga ya mataifa ni kwamba Afrika Kusini ili yafufua matumaini yake ya kufuzu hatua ya muondoano ya kuwania taji la taifa bingwa barani Afrika makala 34 yanayoendelea nchini Ivory Coast kwa kuiadhibu Namibia mabao 4-0 katika mechi ya kundi A iliyosakatwa uwanja wa Amadou Gone Coulibaly huko Korihogo. Pasi Tau aliweka Bafana uongozini katika dakika 14 kupitia mkwaju wa tuta. Thembe Zwane alifunga mabao mawili, lake la kwanza na la pili kwa timu yake dakika 25 na la tatu dakika 40. Fapelo Maseko alitia kimiani bao la 4 dakika 15 tu kabla mechi kuisha. And they make it count. The gods have spoken, and they have spoken emphatically. Young fullback here, but now they lose possession and a chance to venture forward. Zwane still in possession, tries to take it on his own, and it delivers. Ndo haya tu kutoka ulimwengu wa spoti. Tumalize. Starehe zaidi. Asante sana. Leo AFCON inaendelea saa 2 usiku. Mimi naitwa Frederick Mwitiriri tukiwa na Daudi ya Gondoa. Tunaondoka. Shukran Makori. Siku manana. This is NTV. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. When you're finally released from pain, that moment when you start to get back to ordinary, and ordinary feels amazing. Whatever pain you're going through, release starts here. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary. Alex yuko wapi? Bado hajafika kutoka kazini. Na badala umtafute, umekuja kutunyamazisha, sio? Mama, mimi sio mama yako. Alex. Alex! Alex! Kuna shida? Alex amevamiwa, sahi ako kwa shida. This is NTV. A very warm welcome to you wherever it is you're tuned in from, Kenya, East Africa and around the world. This is Take Over, the show that discusses all things technology. My name is Brian Jodutieno, you can call me Branji. Today we'll be talking about the reduced funding towards African startups from $4.6 billion US in 2022 to $2.9 billion US in 2023. What has made this possible, and what is the effect, and how can African startups turn around this and go back to where they were, especially in attracting funding
But there's a lot more happening, and a lot more that happened in the tech space this week. So here then is the tech news of the week. Galaxy AI in your hands. The much-awaited Samsung Galaxy AI has been launched. One of the most immediately noticeable new features of the Ultra is how it's built. This year's model has a titanium frame, which Samsung allows for better durability. Samsung has filled its new phone series with just about every AI feature you've seen on other flagship phones to date. Key outstanding features of the Galaxy AI are Translate feature that enables you to translate calls coming in foreign languages and note-taking. The all-new Galaxy AI equally powers Circle to Search that enables you map a picture and search it on your search engine and provide detail about it. The new AI in this series also provides intelligent gallery that sorts your pictures into various albums as desired automatically. So far what we've done is there are different languages we've incorporated. There's one for text. We have already around 38 languages there. We have the one for voice, it's around 13 languages. So what we are doing, if you know, is AI, you train it. So what we are doing is we are getting at least partnership in different countries where we can be able to train the AI to be able to cover up that language. So what we do is we get other partnerships where we can be able to train it based on the local languages. The Communications Authority of Kenya, CA, issued warning notices to Airtel and Telcom Kenya for non-compliance with the quality of service QoS standards offered to consumers on their mobile telephony networks. In its just released QoS report for the year ended June 2023, the industry regulator indicates that only market leader Safaricom surpassed the 80% performance threshold after it posted a 90% score of the set key performance indicators (KPIs). According to the report, Airtel and Telcom Kenya attained 79% and 65% respectively, translating to an industry average of 72.4%, with the score being a significant drop compared to the average 82.3% attained in the year to June 2022 and 75.5% in the previous year. CA says that a mobile operator is rated compliant when they attain 80% of the set QoS KPIs. Finally, it's Data Privacy Week. Data Privacy Week is an international effort to empower individuals and businesses to respect privacy, safeguard data, and enable trust. The sheer volume of data generated about you and your activities online is staggering, which is why data privacy has become a defining issue of our digital age. All these AI technologies expand their footprints across our daily processes, systems, and products. There will be increased governance on responsible usage. These public and private sector regulations will focus on how artificial intelligence and machine learning-based technologies are built and trained, ensuring they stick to ethical and privacy standards. We expect these regulations won't be a one-size-fits-all scenario, varying depending on your region. Fair enough. Now you're up to speed with what's happening in the tech world. Time now for that discussion. And I'm with the proprietor for Africa Tech Summit, Andrew Frosnich, joining us for a second time now. Andrew, always great to see you. Thanks, Benji. Great to be with you again. Yeah. My name's Andrew Frosnich. I'm founder of Africa Tech Summit. All right, so let's start it off. African startups have seen a reduction in funding from $4.6 billion in 2022 to $2.9 billion in 2023. What drove this? Is it because the global financial system is taking a hit, or what really informed this? Yeah, I think there's a couple of factors really on the funding side. Obviously, we're going through a bit of an economic downturn globally. Yeah. The US dollar, I think, is having a massive effect. So we look at US inflation and US interest rates, which have rocketed. That has had a huge impact on the cost of capital and lending and VC money. So what we're seeing obviously is it's a perfect storm, I would say. So we're seeing high inflation, we're seeing the US dollar really crippling some local markets, and also we're seeing
you know, say a Kenyan company who is getting funded in US dollars, showing their revenues in Kenyan shillings, and that currency has dropped substantially. So we're then seeing them reporting their numbers, even though they may be growing in US dollar terms, their revenue is falling, which is also leading then to down rounds. So investors are coming into valuations and saying, well, the next round's actually below your last round. So we're seeing a lot of flat rounds and down rounds across the continent. And also I think we have to look at the real issue right now is affordability for the local consumer. Now, if we look at Kenyans, Nigerians, South Africans, the disposable income is being killed by the cost of living. So to use these services that maybe they would have used a lot more, like Uber and logistics services and all different, Netflix, whatever it may be, the disposable income has shrunk. That was quite a significant drop from 4.6 billion to 2.9 billion, and there's of course an effect. What does that mean for African startups? In Kenya particularly, we've seen a lot of consolidations, a lot of them closing shop and, you know, rebranding and reimagining. What's the effect of this on the large African continent? Yeah, I think we are going to see consolidation. So I think we'll see consolidation and mergers and acquisitions. So if we look even in fintech, there are a lot of different people tackling a lot of the same problems in payments, in lending, in insurance. Is there enough market share for all of them? I would say maybe not for some. So I think what we will see is this year is a lot of mergers and acquisitions between companies. We've also just recently seen Wasoko, Kenyan logistics play here in e-commerce, have now merged with an Egyptian play. So like, there's also some really positive stuff coming out of this current environment. So they now are a player who's covering East Africa and North Africa as a merger. And I think those things are also showing that the ecosystem is maturing in some ways. But unfortunately, we've seen some casualties already here in Kenya with Sendi and others who have folded. That unfortunately is part of any downturn. Like I think it's not Africa specific. I think if we look globally, the US is also going to see this similar, and Europe. Africa probably didn't suffer the .com boom, which the rest of the world did. But I think now we're going to see similar shakeout. But also I think you see great companies are built in downturns as well. Now there's a real focus on unit economics, profitability, and not just like we'll fund growth and hope it comes. I think now the investors are most VCs would say in the last 2 years, probably since COVID, that valuations have gone crazy. There was a lot of money sloshing around at low interest rate levels. Now the reality is kind of come back into the market. Valuations are getting a bit more realistic. There was companies looking to raise millions of dollars and not give board seats to directors who were VCs. So it had gone a little bit crazy. So I think some reality is coming back into the market, and I wouldn't be a believer that it's all doom. Let's barrel down deeper. So what are some of the sectors that took the biggest hits? Certainly from what we saw in the last 12 months, I think Web3 was a casualty on the basis of the crypto winter and what happened there. But again, what we're seeing is a lot of good stuff. It's still plenty of investor activity. But from 2022 to the end of 2023, we probably saw an 80% decline in the Web3 space. But that was an implication of FTX and also what happened there. So that affected a lot of companies who were backed by subsidiaries and different things like that in the Web3 space. We are beginning to see some, I would say, some cracks appearing in fintech, where the market maybe isn't it's a transaction based. A lot of them are transaction based. If you have a recession and people aren't transacting as much, and then the revenue model doesn't work so well. So I think we are going to see, my hunch is a lot more mergers and acquisition in the fintech space. We've seen layoffs here in Kenya. Cellulent have laid a lot of people off, and a very strong company. But I think CEOs are having to make tough decisions on cash flow
and headcount, and you've got to ride out the downturn until you can and maintain cash flow. Let's look at per country allocation in funding for startups. Which countries did the best, or rather got the most amount of funding, and which got the least? Yeah, I think it's always the same usual suspects. Nigeria, Kenya, South Africa, and Egypt are typically the main markets where most funding goes to. You know, if we look at the Kenyan ecosystem, Nairobi, and if we look at Lagos, they are building. You know, a lot of companies are building there. I think something that's maybe not looked at as well is that we're seeing a lot more founders who are maybe basing their companies outside of Africa. So we're seeing a lot of African founders coming to the UK on tech visas. So where that funding is actually domiciled is another thing. And also, you know, a lot of companies are Delaware-based corporations. So the company is maybe Nigerian or Kenyan, but the funding is actually going to the US. So I think it's the usual suspects in terms of where the funding is going to. But again, it all depends on where the companies are domiciled. Great. So I understand you get quite a number of entries in the startup level, but you dial down to 10, and so 10 startups have made it to the final of this year's Africa Tech Summit pitching sessions. What are you looking for, and how did they make it, and what unique entries did you select? So at Africa Tech Summit, we've always tried to showcase ventures and give them the opportunity to be on front of investors from across the continent. I think this year we've had entries, I think a couple of hundred entries from across the continent. It's very hard. That's the first point I'd like to make, because we get hundreds and hundreds of entries, and then to bring it down to 10 is really difficult. I think what we're seeing is, what interests me this year is the array of entries. So, like traditionally you would get a lot of fintech, but this year we've had, you know, e-commerce in the beauty space. So shown how markets are beginning to develop using technology. Some around climate, fintech, payments. So a good array and a good spread of countries as well. But Henry's our ecosystem manager who manages this, has said it's extremely difficult, because it's very hard to pick 10 across a couple of hundred entries. Last but not least, how different will 2024 Africa Tech Summit Nairobi be? Well, look, Nairobi's always good. I think the energy, as I said, as we spoke earlier about the London event, our London event is equally very good, but nothing replaces the energy of Nairobi. We're looking to bring in, I think it will probably be close to 1,500 delegates. Last year we had delegates from 66 countries. It's looking equally strong this year. I think for me the exciting part is the number of different tech founders and investors who come from across the continent, and also that, you know, we're connecting this year. There's a number of sessions, one on connecting Africa with Latin America, one with North Africa, Middle East. So I think African tech is so strong it can go global. The founders are strong enough to bring their businesses to other parts of the world. We're also going to have a session around Africa and the Caribbean. And there's corridors forming from across the continent to different markets where the skills and the technology can be used. I also think this year climate tech is one of the more pertinent topics. So we have the Africa Climate Tech and Investment Summit as part of Africa Tech Summit. So this year we will be showcasing different ventures and also highlighting how technology is solving the climate crisis. I think what we're seeing this year is also the investment appetite for climate tech is huge. We have a lot of investors coming from both across the continent and globally to the event to invest in climate tech businesses. Very well. Thank you so much for that detail on why African startups are taking a hit, especially on funding. And we have been speaking to Andrew Fasnage, the proprietor for Africa Tech Summit, who will be happening in Nairobi. We now want to take a short break. We'll be back. We'll be coming back with the startup of the week and the tech tip of the week, and then we'll just wrap up. Don't touch that dial.
normally in different conversation like this one, we always talk about inclusive growth, but we forget, I think, to talk about inclusive planning, because before we achieve our results, we need always to plan properly and make sure that everyone is involved in the country. And that was the vision of our president, to involve all citizens in our national planning. And now have seen the results from that. The second thing we have been talking about in Africa in a different conversation like this one is potential, but as you know, some people say that we don't need potential. We need to talk about opportunities and how we can let our youth, our young people, to benefit from those opportunities we have in Africa. And this is what we have done in Rwanda. Want to know the biggest story of the week? Do not worry. The Weekly Review got you covered. For in-depth analysis of politics, business, governance, as well as social issues, the Weekly Review covers it all. For well-researched, exclusive and investigative content, read the Weekly Review every Sunday in the Sunday Nation. We are asking the one question: is there a place for young people in agriculture? They are used to unload dirty and hopeless person as a farmer. But I believe as the young people of Africa, we are the one who are going to change this story. We have built a farmers network of around 100 acres up to now, of which we sell the onions to the Nairobi market, and we're looking forward to doing more in the onion value chain. At the moment, agriculture is not considered very attractive for the young people. We need to make it much more attractive than ever before. There are opportunities to do that, especially in terms of mechanization. The youth would find what to do in the processes in agriculture, in the processing, in the distribution, in technology there, and the innovations that are possible in agriculture. Alex yuko wapi? Bado hajafika kutoka kazini. Na badala umtafute, umekuja kutunyamazisha, sio? Mama, mimi sio mama yako. Alex. Kuna shida? Alex amevamiwa, sahi ako kwa shida. Panda tukupandishe on your entertainment this new year on GoTV. Bila kulipia extra. Furahia the best sports, international shows na local shows on a like free. Download GoTV Stream. GoTV. Love it. Welcome back. Time now for Startup of the Week. Technology has provided numerous opportunities for innovators to leverage in providing solutions for their markets. Case in point, e-commerce that serves millions in Africa and Kenya. The number of users in the e-commerce market in Africa was forecast to continuously increase between 2024 and 2028 by in total of 57.8 million users, which represents about a 44.53% growth. After the 10th consecutive increasing year, the indicator is estimated to reach 187.62 million users and therefore a new peak in 2028. But one key area of shopping remains largely untapped: groceries, fruits and vegetables. This week's innovator Harun Okoth from Kenya is providing convenience for the Kenyan grocery consumers with his innovation, Mama Grow. And we are looking to build technology to facilitate commerce for Africans in general in the global playing field with the big players in the industry. And so Mama Grow Fresh is a brand that is specifically niched in food and groceries. And we chose to start with that for various reasons.
Mama Grow's inspiration came from the need to provide a platform for farmers and consumers to find a one-stop shop for transaction and eliminate possible unfair brokerage that may affect returns to the farmers. Do you as a consumer of what you eat every day, do you understand where the food comes from, who grows it, how it's grown? And so our goal is to create a very intimate ecosystem between our farmers and our consumers to promote traceability of food and to also make it accessible. So we basically do the job of getting you the right ingredients for what you need. After months of work, research, coding and putting the product together, Mama Grow was ready to pilot in the Kenyan market late 2023. But there's a concern. For a market that consumers prefer to shop for groceries in person, just how do they plan to navigate this market and who are they targeting? So our target market one is people who are interested in where the food comes from, one, primarily. So are you interested? Are you interested in where your food comes from, how it's grown? Would you like to know what you feed your body? Because that's a very important thing. You might not tell the effects of what we might not tell the effects of what we put in our body right now, but the effects are very long term. And so it's really imperative that we understand where our food comes from and things like those. So that's one. The second thing is we are making it very convenient, because then if you are to go all the way to the farms to start looking for where your food comes from, I mean, that's a very complex process. So we are simplifying the process such that right now life is super busy, of course, so we basically simplify your life at the same time while giving you the benefits that exist in what we are doing. The groceries delivery market in Kenya is expected to reach a revenue of $88 million in 2024. It is projected to experience an annual growth rate of 15.87 between 2024-2028, resulting in market volume of $158.6 million by 2028. The retail delivery market in Kenya is projected to have a market value of $57.56 million in 2024 alone. Because we are in economic headwinds, like I'd put it, that in itself is a challenge. Also, the bigger vision of what we're trying to accomplish, which is leveling the playing field for African businesses to do commerce in the global scale. The technology behind that is a very heavy and complex thing. And so let's say we need a lot of funds, for instance, and being in the economic headwinds as we are right now, that can be a challenge. But again, those challenges are great. I like challenges like those because, yes, they're good problems, because, I mean, as entrepreneurs, you don't start an entrepreneur because, you don't start a company because it's easy. You start a company because you have a great idea, and yes, and you have a vision for what you'd like to do. And so whether it's good times or bad times, then your vision and the mission, that's what you stick to. So, and solving hard problems is good, because then you build something that's enduring. When compared globally, in China is expected to generate the highest revenue in the grocery delivery market, reaching $266,000 in 2024. Haron and team hope to scale Mama Grow Fresh to serve the larger African market with strategic partnerships around delivery and promoting affordability of the whole process. And that's our startup of the week. Very well. That's another young man innovating in Kenya. So that was Startup of the Week. Let's now finish off with the Tech Tip of the Week, and then we'll just close the show. And this week we have a contributor. Ian Duncan is here with us. Hi, my name is Duncan, and I'll be taking you through Tech Tip of the Week. Almost everybody uses WhatsApp, and as a way to ensure that your data is private and secure, it is important to ensure that your WhatsApp is safe. One way you can do this is by going to your WhatsApp settings, click Account, click Two-Step Verification, click Turn On, set a 6-digit PIN that you're not going to forget,
confirm it, and then save it. This is important because if somebody gets access to your phone number and tries to log into your WhatsApp, without this 6-digit code, they'll not be able to. A bonus tip is adding an email address. And you do this the same way by going to settings, account, email address, write your email address, and there will be a code sent to your email. Put it right here and then verify. In case you lose that 6-digit code that you set earlier, you can use this link to reset it. That's it for this week, and see you in the next one. Thank you so much, Ian Duncan, for that tech tip of the week. And that's where we want to wrap up the show. We've known the tech news of the week. We've discussed why African startups took a hit in financing last year. And we're also aware of the innovators of the week. A fair point to wrap up the show. My name is Brian Jodutiano. Thank you so much for finding time for Takeover. We hope to see you next week. May tech live forever. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. The country is going to experience the earthquake. Team ya Kenya Kwanza. I do not think Brother Musalia is the type of person who would be wooed at night and not say it. Let them know that I'm a person of independent thinking. For how long had you been engaging with President William Ruto? We'll talk once in a while, but not very often. Myself, I got to know months before. We were having Oka here. Under the table, we had our Kenya Kwanza certificate. Some of us who are close to them were aware that they were with us during the day, but at night they were with William. I said, no, I will not be comfortable sitting here because you have to stick to principle. I have attended your NDCs. You have invited who you wanted to invite. But when it's my turn, you purport that you want to determine who should be my guest. We are asking the one question: is there a place for young people in agriculture? They are used to unload dirty and hopeless person as a farmer. But I believe as the young people of Africa, we are the one who are going to change this story. We have built a farmers network of around 100 acres up to now, of which we sell the onions to the Nairobi market, and we're looking forward to doing more in the onion value chain. At the moment, agriculture is not considered very attractive for the young people. We need to make it much more attractive than ever before. There are opportunities to do that, especially in terms of mechanization. The youth would find what to do in the processes in agriculture, in the processing, in the distribution, in technology there, and the innovations that are possible in agriculture. NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Here's your chance to be the next millionaire in Kenya in the coming soon Star Times reality TV show. I'm done. Nimekukatia tikiti ya kwenda Lamu. No, uende for 1 month. Hakuna mali naenda. Why, but you've always liked Lamu. Staki. Unasema hivyo kwa ajili ya Tony? Sasa kila siku tutaongelelea Tony. Kuna kitu kingine tunaweza ongea? Rose, Tony is your brother and nothing will ever change that fact.
Najua ulinizaa. Lakini haikupatii haki ya kuniamulia kila kitu. Rose, you're my only daughter, okay? I'm only making the best decision to stop you from getting deeply hurt. You're smothering me. You're too overprotective. Let's take it to Leo. In fact, let's make a compromise. Let's make it 3 weeks, okay? When is the flight? Nishatayarisha kila kitu. The flight is ready na gari pia liko tayari. The sooner, the better. Of course. Ushapanga kila kitu. Rose, I repeat, this is only for your own good. Honestly. Sawa. Nitaenda. Really? On one condition. Which is? Tony arudi huku. Nataka kumuona kabla nisafiri. I feel like that's a very fair compromise. Umepata habari zozote? Nimemuulizia mtaani. Nimemtafuta kule yeye huenda kufanya kibarua. Hakuna mtu ana taarifa zake. Ama labda amekamatwa. Kama amekamatwa, polisi wangekuwa wametuambia. Labda kile amefanya ni alikunywa sana, akaona aibu kuja nyumbani. Haitakuwa mara yake ya kwanza kuwa mlevi. Mume wangu, hii dunia iko na kila aina ya uhuni. Hiyo ni ukweli. Na pia ni wazo. Nataka tufanye nini? Mimi naona tujulishe polisi. Labda tutusaidia kumtafuta. Polisi? Tukienda kwa polisi watatuuliza maswali mengi. Pia watataka kitu kidogo. Si wote ni wabaya, kuna wengine wazuri. Mjulisha Alisha? Bado. Lakini kama angejua lolote kuhusu ndugu yake, angekuwa ametujulisha. Jonte, mbona nataka kutuweka roho zetu juu juu? Amepanga kututoa roho. Alex, Amuka, please. You can't leave me and Junior like this, Alex. Please, wake up, please. Alex, please. Alex. Alex, beloved. Alex.
Alex, my love. Umeamka. Are you okay? Usikii uchungu. Nikutie daktari. Niko sawa. Asante kwa usilie. Ni machozi ya furaha. As long as I can hold your hand, I'm happy. How I wish time would just freeze. So that it's just the two of us forever. Usisahau tuko na mtoto. Sisi watatu. Mtasahau vipi? Na yeye ndio the reason kwa nini tuko hapa. Unajua, kama mwanaume sometimes ni ngumu kukubali, but nikimwona najua. So from now, I need to protect. Thank you. Thank you, my love. We are a family now. Acha nikamwite daktari, sawa? Usiende. Usiniache peke yangu. Anafanya nini huku? Ndio umefika? Karibuni. Kijana ni jambazi. Mbona akufanya hivi? Ulimtendea nini akufanya unyama? Mama, uko shule nataka kujua nini alifanya? Na wewe, watu wamefika, utamwachilia mkono? Simuongeleshe. Wamshukuru. Jonte asinge kuchapa if you weren't involved in this disgusting affair with her. Huyo mkora alimvamia kijana wetu na unasimama upande wake? He had it coming. Kwa hivyo kwako ni sawa kama kijana wetu angevamiwa na auliwe? Kosa yake in the first place. Poleni, makosa yalikuwa yangu. Diana wangu. Na wewe amekuumiza? Bwana, niko sawa mama. Okay. Sikamwite daktari. Sawa. Hello, Mom. Tony. Pole kwa liyotokea jana. I let my anger take control of me. Ni sawa, Mom, naelewa. Nilipoona ukihag, my mind started making its own conclusions. And I started blaming myself for being so rash and rude. I really regret it. Wewe ni mamangu na una kila haki ya kunirekebisha. Usijilaumu kwa kuplay role yako. Sawa. Na pia basi usiatie moyoni. Unakumbuka ile rafiki yangu alikuwa anaitwa Helen? Helen? Yule ambaye alikuwa yopenda sana kututembelea. Nimekutana naye jana class reunion. Mom, naona ni vyema nikiwa na mke. Nataka kuwa na familia. Tony, hilo ni jambo zuri sana. Kama ni yule Helen ambaye mimi namkumbuka, huyo ni msichana mzuri na anakufaa. Hiyo hapo umenifurahisha sana. Nimemwambia twende out leo. Tuongee, tuone kama tutaelewana kuwa pamoja. Hata unaweza kumleta nyumbani, njooni, ningetaka sana kumuona mkipata nafasi. Mom, sina hakika. Kama ni Rose, ukipata nafuu sasa.
Wow. Kidogo resentful, lakini naona hapo alipo sasa we can sit and have a good talk. That's good. Nakwambia ukipata nafasi pitia ofisini, kuna kitu ninakwambia. Sawa mama. See you later. Bye bye. Baba Alex, nataka tuongee. Sina la kusema. Una haki ya kunichukulia jinsi unavyotaka. Lakini usisahau kuwa mimi ndio niliyeokoa maisha ya kijana wako. Kwa hiyo hakuna haja wewe kunikasirikia. You think bragging about your usefulness in this matter is something that I'll appreciate? Huh? Ni kwa sababu yako Alex yuko huku ndani. Ni kweli. Ni kweli kabisa mimi nilichangia katika hichi kikapu cha lawama. Lakini naumia kumwona Alex akiwa katika ile hali. Okay, then if you are aware of this incident, na unamhurumia, kata hiyo uhusiano naye. Hilo siwezi kuahidi. Ingekuwa vizuri huo ushauri umpatie mke wake. Are you listening to yourself speak? Baba Alex, Jonte si mtu hatari tu, ni wazimu pia. Na kwa kuwa hajamalizana na Alex, hatuwezi jua kesho atafanyaje. Is that so? Njia pekee ya kumwokoa Alex ni kumkazania yeye ampe Alisha divorce. Listen, kama lengo ya Jonte ni kumaliza Alex, divorce haiwezi kuwatibu. Let me handle this, okay? You don't have any say in it. Dad. Usiniite hivyo, please. Na wewe kuanzia sasa ni uzoe mimi kuita hivyo. Maana nimeamua nitaka na Alex kwa maisha yangu yote. Watafuta pesa? Is that what you want? Okay, I'll pay you off for saving Alex. Lakini ile njia umekuja nayo, waiona? Ikuregeshe. Feelings zangu kwa Alex hazinunuliki. Na usinyonyeshe dharau kwa kuwa uko na pesa. You'll get the payment. Whether you accept it or not, kazi kwako. Okay? Mimi meridhika. Na Alisha kuwa daughter-in-law wangu. Dad. Wasikia? I told you, usiniite hivyo. Listen, let me give you some advice. Stop wasting your time with Alex. Look, you're still a good-looking girl. You're young. Tafuta kijana mwingine akuoe. Mlete Junior na kutumia location pin. Harakisha. Pole, Baba. It's okay. Thank you, Miss. Bye-bye. Bye, Miss. There's a kind of bank assurance intermediary that really allows you to relax because you know you'll be good. That's Coop Bank Assurance Intermediary for you. Get covered real good through Coop Bank Assurance Intermediary.
What should I do with my Luigi? He's 35 now, but doesn't want to move out. I cook for him. I wash for him. Allora, why don't you try a Red Bull? Ornella, where is my mama? Ah, she's flown the nest. The country is going to experience the earthquake. Team ya Kenya Kwanza. I do not think Brother Musalia is the type of person who would be wooed at night and not say it. Let them know that I'm a person of independent thinking. For how long had you been engaging with President William Ruto? We would talk once in a while, but not very often. Myself, I got to know months before. We were having Oka here. Under the table, we had our Kenya Kwanza certificate. Some of us who are close to them were aware that they were with us during the day, but at night they were with William. I said, no, I will not be comfortable sitting here because you have to stick to principle. I have attended your NDCs. You have invited who you wanted to invite. But when it's my turn, you purport that you want to determine who should be my guest. Why are you here? You know very well why I'm here. I want evidence to prove that your grandson killed Alberto. But I am telling you now, you will not find anything in here. Could we talk? No. No, we have nothing to talk about. Yes. Well, nice seeing you, though. It's a shame I cannot say the same thing. Head over heels. On Go Entertainment this new year on Go TV. Bila kulipia extra. Furahia the best sports, international shows, na local shows una like free. Download Go TV Stream. Go TV. Love it. No. Come on. Alex. Agreement iko wapi? Tia sahihi kwa hiyo makaratasi tumalizane na hii maneno ya divorce. Ma'am, dada alimwambia Alisha nini? Tuache waongee. Don't make a scene here today, okay? Muone. Muangalie. Ona vile huyo ndugu yako jambazi alifanya kijana wangu. Mwambie raundi hii ataponea. Nitamshtaki akaoze kwa jela. Namwambia msamaha, msamehe tu. Ni msamehe? Kama ni Alex angepiga jote mngemsamehea? I'm sure your family would have taken advantage and used it to blackmail us. Ma'am, don't add more fuel to the fire. Kulingana na habari nilipokea, si Jonte peke yake wa kulaumiwa. Mtoto wako ako na makosa yake pia. Huyu ni ndugu yako. Mko na uhusiano. Mbona unatetea strangers? Give it a rest. Tuache waongee. Mimi sina la kusema. Naweza ondoka. Sasa ni mambo gani unasema? Sitaki kesi na familia yako tena. Ni afadhali tuachane. Alex. Kumetokea nini? Mbona umegeuka ghafla? Nikusikia husikii ama umejifanya jeuri kama ndugu yako? Amesema hataki kuona. Ondoka. Naongea na mume wangu. Na haya yakuhusu. Mume wako? Ulikuwa wapi wakati nikimwokoa kutoka kwa huyo ndugu yako jambazi? Nilisema family huku. Well said, Daddy. Strangers, show yourselves out. Nani uleta stranger wewe? Aya.
Unaona nani mwingine hapa ambaye sio familia isipokuwa wewe? Watch your mouth. You don't like it? That's the door. Use it. Alex, ongea. Kuna lipi la kuongea? Diana, ondoka. Pole pole. Usijitafutie shida. Siondoke. Wewe jeuri. Kama mwataka huyo mtoto aliye katika tumbo la Alisha, mwache amzae. Nitamlea kama wangu. Inaonekana akili yako uliacha France. Na utaiendea mtoto wangu nitamlea peke yangu. Sijakuuliza msaada. Una uhakika? Wajiamini sana. Kwa taarifa yako, raundi hii hauna usemi. Okay. Who gave you the right to talk back to Alisha like that? Hey. Diana. You're good at being a snake in the grass. Huh? But as you can see in this matter, the odds are against you. Tafadhali, see yourself out. Dad. Usiniite hivyo. Mbona nsikuite hivyo na kidogo tu uwe kama babangu wa kunizaa? Kwanza, nina zawadi yako. Na najua itakupendeza. Janet, please come in. Junior! My baby. Daddy, why are you sleeping here? Are you sick? Star Times. Enjoy digital life. Step up to more fun and get more than you pay for. Upgrade now and get boosted to the next package for free. Dial *423# or call 0711 066 000 and upgrade to the next level for free. Kenya in 2040, mapping out scenarios. Why this report at this time and why 2040? We thought that two things would be most important. One of them would be state capacity in general, would determine what Kenya would look like in 2040. And the other would be economic policy choices that government would make. Human capital. Yes. Very critical. The labor market is essential in these scenarios. How do they play into this? One of the things that we actually acknowledge is that among the things that the government of Kenya has shown itself decently capable of delivering a decent education level. I think we cannot stress enough the fact that the choices in terms of state capacity has to go hand in hand with good policy management to give Kenya the best outcomes that are possible in the next generation. Buda, unaonaje hii moti? Buda iko fiti mbaya. Lakini si ulisema huwezi nunua dinga before ujenge. Sasa utaipark wapi? Nitaipark huku tu. Bado nishanunua plot, hadi naanza kujenga. Wa? Buda, hebu nichanue. Welcome to the Delight Nakuru, brought to you by Username Investments. Perfect for your dream home investment for holiday home, going only for 799,000 shillings for 1/8 of an acre. There's borehole water, estate gate, graded access roads, electricity and proximity to modern high-end schools, hospitals and other social amenities. SMS Nakuru to 20321 or call 0725 000 222. NTV.
NTV, turning on your world. The following program has been rated PG. It may contain scenes unsuitable for children under the age of 10. Amor, amor.